Так, всем приветики, всем приветульчики, и мы начинаем проходить бету. Нам пройдем все 5 эпизодов, поэтому погнали, начнем с первого и погнали. Так, расцветка пускай будет красная. Или синяя, или желтая, или фиолетовая, синяя, стандартная. Стандартенфюрер. Привет, Коль. Привет. Окей, погнали. Привет, Рэк. Короче, Рэк, проходим все эпизоды залпом полностью. До те-шоу. Сразу после бета те-шоу начнется. Привет, Лука. Что-то как-то быстро, я думал, что там время. Все равно мы будем сидеть где-то часов 7-6. 6-7. Где-то так. Я думаю, примерно все эпизоды 5 выйдут. Ну, пройдем полностью. Как жизнь у вас всех? Как жизнь у Коли, как жизнь у Рэка, как жизнь у Луки? В начале, вот, кстати, я смотрел Бэтмен, короче, плохо. Плохо, я имею в виду, доработал. Ну, я имею в виду на PS4, первый эпизод даже подлагивает в некоторых местах, но потом все нормализуется и становится полностью 60 FPS. Именно поэтому я решил пройти полностью. Говно дела? Или ты отвечаешь на вопрос Коли про черепашки-ниндзя? Get it open. On it. Hey, you think he's gonna show? He'll bring the whole goddamn place down. Stay focused. We'll be out of here before anyone can stop us. Приседай. PS в Бэтмене на PS4. Но это некоторые там эпизоды, некоторые места. Move in. Флэша. They're on the 52nd floor. I'm going in. Hey! Wait! Wait for backup! Don't need it. Take the stairs. I heard stories, you know. Sent 3 home in an ambulance. The rest in body bags. Да, сейчас вот будет здесь лагать, а потом должно все нормально. Gotham Zoo. All the other flying animals. Все против реверс флэша. Кстати, интересно, какие диалоги будут у черепашки с реверс флэшем. Потому что там пафоса много обратно. Почему я пропадаю? Не знаю, почему я пропадаю. Микрофон такой. Bruce, you can't keep doing this. I have to. No one else will. Every drop of blood, everything you've sacrificed. С кошкой сложновато, там боевочка такая. It's made you a target. Поделимся, надеюсь, она успокоится. Я справлюсь, в этом не смысл, ты должен что-то бояться. Я справлюсь. Shit! The hell'd he go? Whatever got in, don't let it get out. Кто вот здесь не появился, нет? Ага, это не... Они еще этого не понимают. Не улучшат, а улучшили уже Саба. Саба уже полностью улучшили, и он полностью тащер. Он теперь вообще любого может порвать. Я уже новые камбухи выучил на самом деле.
Я знаю. Back to back, circle up! Только в МК катаешь. Ну катай. Вон с Рэком вчера играли, Рэк уже познал всю мощь нового Саб-Зиро. Один. Второй. Я вынжу редко МК. Все в МК, да, перешли? А, или наоборот, Лука хотел написать, я вынжу редко МК. Ну или не наоборот, короче, Лука потом пояснит. Инжа 2 окно. Все висят. I know you're trying to create a myth, but be careful you don't turn into a monster. Sometimes you need a monster. Ну, во-во, я так и понял, что... А я их то понемножку. Я уже сюда в последнее время зачистил. О, погодите, написал Рэку чиновник. Холодильник лучше флеш скрыть теорема восстановления трейда. А ну, у Саба ж не трейд улучшили, а Супергерл понерфили. Теперь у него вот этот выстрел долгий глазками со шкалой. Это ужасно. А вот Саб-Зиро, это круто, что его улучшили. Кстати, не играл с Потсом, он решил тоже Саб-Зиро взять, только учиться на нем играть. Так, он новые комбы, которые я использовал, он сразу их на мне потом попытался делать, у него ничего не выходило. Не, один раз вышло, потом уже нет. Прям я почувствовал себя сенсеем. Вот это файт. Туда-сюда. Промахнулся. FPS в районе 30-25. Какие комбы? Да новый там на сабы. Я потом, когда если я буду с Анидзука играть сегодня, я думаю, может он стрим устроит по Инжастису. Тогда я там ему покажу, какие новые комбы. Может он чему-то научится. Так, кстати, Рэк, насчет этого. Сегодня насчет Тиа-шоу. Тиа-шоу сегодня будет в нестандартном формате. Я, короче, запущу стрим по Тиа-шоу. Но я буду катать вовер. А ты можешь, например, ну, зайдем в Дискорд, и ты там будешь читать новости, и будем обсуждать их вместе. Просто мне вовер там надо ящики понакапливать. Уровень повысить. И там новые скины, там такое обновление крутое вышло. Буду катать. Так что рейтинг поднимать в овере буду. Он сказал, на следующей неделе будет инжастис. Ну, хорошо. Когда тогда покажу. Сегодня я уже инжастис все равно постримить не смогу. Ну, может, завтра покажу инжастис утром постримлю. Завтра я и так буду еще вечером инжастис стримить, так как завтра турнир будет там по инжастису. Там один... Там Арти Йогурт будет устраивать стрим, короче. По турниру Injustice 2 я зайду, там к нему тоже. Я запущу. Да, у меня есть Discord. У меня завтра 4 пары. Didn't your mother teach you to knock? Behind you, big boy. Heyday. Так, у этого парня болгарка, ну положи. А то
Поранись еще. Кошка побежала. Ой, FPS возрастает до 50 уже. Все, 60, я уже вижу, как кошка наверх пролетела 60. Вот сейчас FPS нормализуется. И потом он тоже будет нормализоваться быстрее. Пропустишь, но ничего страшного. Потом сможешь посмотреть запись. Но я же еще вечером буду катать. Так что ты вечером посмотришь. Я смотрю. Сегодня от Бетса пройдем, получим платину. Если успеешь, Шрек, а что ты не успеешь, там к 9 к 10, не знаю. J2, но... Будут еще... Да, я знаю, что будут еще просадки, но потом уже в эпизоде 3, 4, там 5 уже просадок не должно быть вроде. Как я знаю. Вот сейчас вот прям хорошо. So far. That doesn't belong to you. Это не твоя. Мне было интересно, пересекут себе наши дороги. Ты нарушил закон, и вот я здесь. Эх, завязывай. Не говори мне, что причина твоих поступков в этом. Вот ему нужен герой, больше некому. Ради ощущений. Там нужен герой. Someone to hunt down people like you. So that makes me what? A villain? Sounds fun. Звучит забавно. Gotta admit it though. Должна быть, ты умеешь играть в догонялки. One day you might actually catch me. Ну а как ты хотел? Tonight. Догонялки я хорошо. У меня на этих первых эпизодах даже выпало. No, not to corner a wild animal. It's dangerous. Ну уже вроде это все пофиксили. Посадим тебя в клетку. Bring it back. Сразу когтики. Нет, смотрится это все неплохо, боёк. Это неплохо смотрится. Потасовки. Давай помутузимся еще, кошелек. Я настоять. Сейчас чат чуть-чуть попозже прочитаю, как боевка закончится. То на меня. У меня этих даже вылетало. Главное, что я понял, когда проходил, это никому не доверяю. Кроме Алла. А, ты про Альфа? It's over. Все кончено. Я в него так уверен. Кому стоять? Чаще копы. Ну как сын. Вовремя. Wait! Do not shoot! Оу. Слишком слабатый кошечек против Бетс. Why go to all that trouble for this? Shit. A myth can't be killed. Миф нельзя убить, но вы You, however, плоть. are flesh and blood. Оу, God damn it!
блядь. Чё, Гордон, страшно? Бэтмен сейчас помрет. Отвечать тебе придется. Ай. Я вовремя успел нажать. Спасай ее, герой. Поймал. Так. Назар Муратов. Я про название стрима. Что значит залпом? Ты будешь после каждой главы напиваться? Нет, напиваться не буду. Но Бэтмена залпом пройдем. Как знаешь, бутылку водки вот так залпом. Раз, раз, раз и все. Значит, так же и игру. Представь, что игра... мы игру пройдем залпом. Поэтому я и написал название, что сразу все эпизоды пройдем еще до вечера. Может даже до ночи. Как там по времени они займут. А потом тебя шоу сразу. Кстати, Назар, я заметил, Назим, Низам. Назим, Назам, Назар. Как много имен там. Короче, Низам. Из игр, фильмов там. Step out of the shadows and be Bruce Wayne tonight. Oh, that's a much harder fight. Don't let tombstones be your family legacy. Well then. Time to save the city. Thank you. Thank you, everyone. A humble district attorney like myself is not used to such a ringing endorsement. Even one who cut Gotham's crime rate in half. For too long, this city has burned with corruption and greed under Mayor Hill's authority. But I promise you, a vote for Harvey Dent is a vote to finally put your foot down. Лука. Together, Страна вроде we can современная, stamp out the город fire нет. and save our great city. Реально странно. If only Mr. Wayne, really? my campaign's largest backer, could have heard that applause, he would... Well, there he is. Fashionable Как всегда, and роскошный, fashionably late роскошно as опаздывающий. always. Say hi, Bruce. Enjoy drinking my wine. It's worth more than most of you. No, he's kidding, everyone. No wine is that expensive. Thank you again, everyone, for your unwavering support. Мои штаны стоят Together, больше, чем вы все we will вместе change взятые. Gotham. Вот так, если там что сказать. Mr. Wayne, thank you for Спасибо, opening что your открыл для house нас to свой us. дом. Now, I know this is the biggest mansion in Gotham, but I don't think you got lost on your way here. Where were you? I know you prefer the brooding Было billionaire важное дело, angle. работал ночную смену. The sooner we make nice with the donors, the sooner Было everyone will важное leave дело. you alone. Relax, it was important. Not more than this. Ну I know что you ж не важнее, despise these чем things, это. and truth be Я знаю, told, I do презираете too. подобные собрания, What, попроще a сказать. chance to show off your teeth and talk about yourself to a room full of money? Say it ain't so. It's called playing the game, Bruce. And tonight, if you hadn't noticed, I'm playing for City Hall. No one came here tonight to see me. They want to see the Bruce Wayne, am I right? And I can see him just Ага, fine все from пришли here. увидеть This Брюса shouldn't Уэйна, be конечно. painful. It's not a kidney stone. Мне кажется, не все.
time with potential donors. Your face, specifically, with a mouth that's saying, support Harvey Dent. Поддержим Харви Дент. Where the grease, Ну, блин, there's Харви, the wheels. ты прям You're rolling in enough cash and votes to help make Gotham кем не a являюсь. place for families again. Привет, Ленол. Ah, a little liquid courage before Как facing your жизнь? adoring public. This'll help you too, Bruce. Once I've turned this city around as mayor, you'll be a hero for funding my campaign. Now all I need is a decent slogan. I'm terrible at those. It always makes me sound like a used car salesman. Which, for the record, I have not been since before law school. All right. How about, our hope is in Harvey. Look at you. It's not half bad. I'm gonna use that. I meant what I said. Together, you and me, we change В школе Gotham. карантин. A city free from Да, у crime. многих сейчас в школах, кстати, Play карантин, in the потому streets что again. That's what I болеют want многие. too, Harvey, but you know how rough it Грипп is. какой-то. We have to shake things up. Я думал, что заболеет, а как сопли Well, целый we день, can но start with a потом few что-то все. hands. Come on. Кармайн Фалькон на своей красной машине. Pause. Mr. Wayne, I'd like to introduce you to Bob and Regina Zellerbach. Of course I know these two. Hello, Bruce. Regina here is the chairwoman of Wayne Enterprises, and her husband... Voted for Mayor Hill last time. Ничего, пройдет. I'll admit it, Mr. Wayne. I don't know Mr. Dent from a pothole on Main Street, but I trust your family. If you believe in Dent, we believe in you. After all, whoever you support is a reflection on you. And we trust someone like you to lead this city to greatness. A man of few words is often a man of action. Just like your father. Old families like ours should flock together, you know, like birds. You're preaching, dear. No, it's true. The Waynes and Zellerbachs are reminders of the golden age of Gotham. This city's luster faded years ago, Mr. Dent. Look at Gotham now. Murder in the streets, corruption in City Hall, that Cape Bat freak dealing out vigilante justice like it's the wild goddamn West. Oh, Bobby, regarding Golden Age, it seems you're getting cranky in yours. There's always hope. Forgive me for being blunt, but one man can't save this city. And it's a dangerous mentality. Это ваше мнение. Харви Дент That's how you сможет. get creeps like this Неспособна Batman. рассеять его. Well, I have to say I side with your wife on this, Mr. Zellerbach. Even a spark of hope can light the darkness. Oh, an idealist with a bank account. He'll be broke before Election Day. And I know Bruce would gladly Когда у него spend every появятся penny he черепахи. Да has to скоро. fix Ну, this короче, city. 13 числа они I уже don't doubt будут, that for a ну... And don't worry, though. I am not doing this alone. With Bruce's help, we're replacing the dangerously unsecure Короче, Arkham Asylum 13 with a state-of-the-art mental health facility 13 числа to они help уже будут для Gotham's тех, кто most уже at-risk купил, individuals. We'll be ну, dedicated запас to для Thomas and Martha Wayne. Ultimate in Edition, hopes that their короче. fate will never be Для repeated. Инжастиса. А для всех остальных 20 числа. В том числе и меня. To be killed in a botched robbery in some alleyway. It was terrible. Может, Truly 400 terrible. рублей все. And tragedy like that at such a young age must have been crippling. If only that deranged man had gotten the right treatment. Было давно. maybe- Спасибо за сочувствие. Well, I don't like to think about maybes. And I'm sure you don't either. Well, thank you. I wish my parents could be here speaking with you too. And thank you, Когда игра Bruce, про паука for выйдет, я investing надеюсь, in что health of май, this city's future. май-июнь. Вот это, You have our вот это время. support, Mr. Dent. Go get him. We're on our way. В апреле уже Годовар выходит. Not saying I doubted you, but that went better than expected. It is a night of ringing endorsements. Oh, well, hello. Harvey Dent, Gotham's next mayor. Вот с ней дела точно не надо Vicky иметь. Vale. Она там, Not она interested. ужасная. And reporter for the Gotham Gazette. This is a private fundraiser, Miss Vale. Она No и есть reporters главный. allowed. Well, you don't mind if I stay and в ask этой a few игре. questions, do you, Mr. Wayne? Well, you can ask me whatever you want at the press conference tomorrow. Что это за- Actually, I do mind.
If you're not on the list, you're not Сыграй here. игру Sorry. Dead by Daylight. Блин, оно у меня есть, но We'll зачем? talk tomorrow, Я then. не хочу. Mr. Wayne, играл, потом бросил. you've got something on your collar. Мне она понравилась, неплохая игра. Is that blood? Yeah. It looks like... Oh, this? No, it's nothing. It just, cut myself shaving. What, your butler didn't help you this time? Hey, kidding. Kidding. Do excuse me, Master Bruce, but another guest has Ладно. arrived. I'm sure Просто, they'll короче, find не a bar. You доверять may ничего. want to greet this one personally, sir. Carmine Falcone. Carmine Falcone? Is the Dent campaign soliciting votes from Gotham's biggest crime family? Falcone's never been convicted of anything except being a businessman who loves this city. Excuse us, Miss Vale. And what kind of business do you think he's in? The one that controls enough votes to get me into City Hall. This is the necessary evil of politics, Bruce. It's in the service of a better Gotham, for all of us. Look, at least hear him out before you kick him out. Я доверяю. Falcone requested to speak with you directly. Ладно, я I доверяю. like this, Harv, but I'm trusting you. Thank you, Bruce. Seriously. You know I have to pull every string I can to get elected. Yeah, well, just make sure this one doesn't hang you. A word of warning, Bruce. Play nice. You know, I've been in the market for a new house. Decent walk-up, sky-high ceilings, plenty of room for my cars. I think I'll take it. Though the decor offends my eyes. Man, all flash, no class. Let's talk privately, shall we? Hey, I like this guy. Ready to do business before we even introduce ourselves. But we'll get to that. Carmine Falcone, thank you for welcoming me into your home. Теплый прием. You're a respectable man, I hear. Bruce Wayne. I know who you are. Мэн или... Ну как хочешь, Леноу, делай как хочешь. Gentlemen, perhaps we'll all be more comfortable in the parlor. Follow me, if you will. You should know, Mr. Falcone, my analysts say we're raising triple with Mayor Hill. Hey, what's... Private audience. Oh, come on, guys. Bruce? You'll be fine out there, Harvey. I saw plenty of skirts to keep you busy Я for a поговорю few с minutes. Фалькон наедине. We talk alone. Just you and me. Sorry, Harvey. Yeah, I'll get a drink or something. Christ. Yeah, well, Когда it's just сосед, like когда Harvey. сосед, не знаю. Wants to make Я его sure the удалил с rules are компьютера, followed. как-то мне не хочется вообще. И у меня... Да и вообще у меня все с компьютера поудалялось, там кроме Овера и некоторых игр остались, And которые there's на doing компе. what's right. You Я understand? почистил комп просто. And I'd rather see Harvey actually help this city instead of just saying he will. The man talks too much. Я считаю, что Taps можно my совмещать face одно и with другое. words. Well, I would say you can uphold the law and still do what's right. To a point. No one gets remembered for staying in the middle. I ain't here to chinwag about politics, Mr. Wayne. Gives me indigestion. I got enough of that as is. So, let's talk relationship. Chalk this for me. Be a pal. I can get Harvey the mayor's seat. Or I can pull it out from under him. Okay, imagine. This is me. And these are all my friends. Все мои друзья в год. The businesses, restaurants, clubs, docks, unions, politicians. Хороший кинцо, кто режиссер. I make them all move. And I want to keep everything moving if Harvey gets elected. That's why I came here tonight to your lovely home, hoping to make a new friend.
One who can help Mr. Dent see the light, if need be. Oh, I'm everyone's friend. Which means you're really no one's. Pick a lane before you have a head-on collision. You listen to me, kid. I know somewhere inside that tuxedo you understand this situation. Money gets money. The risks, the alliances, the hidden costs. Your father knew which hands to shake. And which to break. Whatever you say. You're a good kid. You look like him, you know? It's nice that we understand each other. Master Bruce, Мастер Брюс, ваши гости расходятся. I Окей, пускай recommend seeing them расходятся. out. You wouldn't want to be rude. Hey, I appreciate the hospitality, Mr. Wayne. У меня тут кот лежит. But Наглый такой, белый. I don't think I'll put Противный an белый offer с on рыжим. the house. A nice guy like you should have a nice Я place. решил у меня в комнате поспать. I'll be Самый seeing you, мудрый из Bruce, всех котов. while this city's still standing. Окей. Бэтмен. The Telltale series. Бэтмен. Ага. Сериальчик начался, первый эпизод. It's me. Окей. Эпизод 1. Царство теней. Че так Снайдер снимает? Another brutal week in Gotham, folks. A string of home invasions rippled through the city's already crime-infested East End. Apparently, the bandits are using stolen GCPD battering rams to force their way in, with break-in and entry incidents up 40% over last year. Remember to keep those front doors locked tonight. Билеты, которые тогда... Когда погибли его родители. Not all of them. Let's see what she was really after. Галерея преступников. Интересно, кошечку. Преступница, окей, все, это все, что я хотел прочитать. Как-то быстро я о ней все узнал. Nearly fell off a building for this. Почти. Же ее спас. То есть ты, Брюси. Так, куда нам ставить этот диск сюда? Let's find out what was so important. Encrypted. Зашифровал. Wayne Manor has 7 bedrooms, 2 kitchens, a library, a gymnasium, a basketball court, and a movie theater. Yet I always find you here, in a dark, damp cave. Брюс здесь бывает дольше. Я работаю, мне In нравится. front of a computer. I'll leave as soon as I finish. People with regular jobs can do their work anywhere, but for me, this is my office. I agree. It isn't normal work. Это ненормально. Even worse, the best outcome is that no one ever finds out you've done it. Yeah, well, good deeds usually go unnoticed. Though not unappreciated. Did you find out what that cat woman tried to steal? Well, in the process. В процессе.
What are we looking at? Let me try a different angle. Попробовать с другого угла. Используйте, чтобы прощать квадрат. This is a map of the east side shoreline. Это карта восточного побережья. It could mean any number of things. Money, weapons, drugs, everything. Деньги, оружие, наркотики, все проходит через этот порт. Может быть, мэр Хилл посещает тамошнюю химчистку. Can't make sense of it yet. Пока не могу понять смысл этого, но нужно расшифровать еще множество файлов. And in the meantime, а тем временем I saved you what I could. Я сберег для вас все, что смог. Спасибо, Ал. The same couldn't be said for К сожалению, в баре сохранились bukvально. But you'll be pleased to hear everyone has left, including Mr. Falco. Включая мистер Фалько. I would have been tempted to be far less polite. I'd recommend leaving the fist fights to your alter ego. Bloodstains are much harder to remove from a tuxedo. It was a keep your enemies closer situation. Hopefully not close enough to stab you in the back. For the record, your father despised men like Falcone, thought they ruined Gotham's stellar reputation. Back when it still had one? It can again, Bruce. Though people like this Catwoman aren't helping. Is she new to town? I've seen her before. Hopefully, she's just a tourist. Турист, который забежал ограбить Дис там или еще что-то. Конечно, это турист так только делает. Few burglaries, break-ins. Seems to lay pretty low. You could learn a thing or two from her. You can't step outside without it ending up in the news lately. As Bruce or Batman. I don't like being compared to a common criminal. No, I think you're missing the point. You have to admit you've been drawing a lot of attention to yourself, and not the playboy billionaire buys new yacht kind of attention. I don't mean to beat a dead argument, but... No one's gonna figure it out. Никто ни о чем не догадается. Успокойся. If they put it together with the incident at the mayor's office, it would undo all the long nights and close calls we've endured to get here. You're in the spotlight more than ever. You have to be careful. Ты прав, Ал. You're right. I should have canceled the event. I know how much pressure you're under. I don't mean to add to it. It's okay. I know you're only looking at it. If we make a suit that fits me, we can trade places some night. Though I'm not partial to heights. Old men worry, that's all. It's our gift and our curse. One more worry for the list. Визитка. Парк 6 Оз. Отхавал под. It's been, what, 20 years? Last time I saw him, we were in grade school. Indeed. You two were thick as thieves. Oswald, however, took that role more literally than you. Dishonorable discharge, illegal boxing matches, arms dealing, prison stints? That's a criminal grand slam, if I'm using the expression correctly. Unfortunately, you are. Oswald claimed he only wanted to catch up, but his behavior following his family's collapse is troubling. Why he's returning now, Ему нужны деньги. Я дам ему шанс. You think he might know something about the break-in? This Catwoman shows up around the same time Oswald comes back to town. Might not be a coincidence. Oswald's crimes, numerous they may be, are on a much smaller scale than robbing City Hall. Well, he was always trouble growing up, but it's the fun kind of trouble. You both were. Even though you and young Master Cobblepot used to be close, I'd advise you to be cautious. But I know you can't abandon a good mystery until it's solved. I'll be careful, Alfred. When you see Я, what's как become of his всегда, park, держу ухо востро. Ал. Со всеми сложностями и трудностями. Окей. Приз получит. Да что, ускользнул.
Where are you, Oz? Асфальт кабел, вот. Вот прикольно, Брюс именно не за Бэтмена играть, а за Брюс. А по... Всем все около статуи. Отлично. There's the statue, but no Oz. Но за ней. Он же сказал, что опоздает. Watch wallet cash. But this goes through you. Не то проткну насквозь. Таким маленьким ножичком ты даже насквозь проткнуть не сможешь. Просто ступай себе прочь. Просто ступай себе прочь, пока не порезался. You're making a mistake. You already made one coming here. The next one kills you. End him. Слабаки. Gentlemen. Господа. Oz. Oz. Keep walking, all right? Шагай давай. Тебя это не касается. Вот здесь вы в корне неправильно. Нам с корешем надо перетереть. А вы все портите. Медленно. О, пистолет. This used to be a nice place. No loves like you don't belong. This is my park. Mine. Это мой парк. You Мой. hear that? Oh, hey Слушай, Bruce. Брюс. You've got a little. У тебя тут. Yeah, good as Ну new. так, как новенький. Woo! That was a right little scrap, eh? Nothing kickstarts the system like a dash of adrenaline, eh? Besides, someone needed to deal with the rubbish situation here. Well, thanks for the backup. I yanked you away from your bloody ivory tower, Bruce. Least I can do is make sure you don't get shanked. Oh, that's very thoughtful of you. It's been what? 2 decades? And you know what? I haven't been mugged once that entire time. That wasn't why I brought you here, mate. Right now, I am trying to recognize the little Bruce I used to run around this place with. Back when it wasn't, you know, like this. Бегали там, там и This там. park used to mean И something. даже здесь. A place that was safe for kids, for families. People came from all over to visit. Oh, Mum and Dad, they put so much work in here. Well, those were better days. Малые были. That they were. Yeah. Thought we'd grow up to be kings, I did. Both of us. This city chews right through people. Да любой город жрет. Committed to Arkham. Dad ended it yourself, he did. My family's fortune. There's nothing left, Bruce. I know. Alfred told me. It's funny, huh? Same place that ground my family to dust. Gave you the good life. Used to run in the same circles we did. Hobnobbing parties, Я тоже round the потерял world родителей. vacations, unlimited potential. My parents are gone too, Oz. I know, Bruce, I know. I'm sorry for it. But I had my own funerals to attend. Good to know you haven't changed, Bruce. You still care about something more than just yourself. Although, I was surprised to see Carmine Falcone at your party last night. И как ты пожимаешь ему руку? Made himself right at home. That oily... Oh, wish I could have punched that grin into the back of his throat. It's politics, Oz. That's how the game is played. I thought you had more integrity than that. Falcone made a stack of cash-in corpses a mile high, ruining families like mine. All he needs is a little push.
And it'd be a treat to watch him at pavement. Так, ща, one second. Кот просит погулять пойти. Так, я тутоньки. Так, ща, one second, я чат включу. Так. Окей. Погнали дальше. Sorry, mate. This reunion got a lot more grim than I planned. Things are going to be on the upswing soon, though. A revolution is knocking on Gotham's door, and I'm here to let it in. Революция, revolution. Which brings me to you, Bruce. You see, you throw a rock in any bit of Wayne Enterprises own. As the rich and powerful go, имя в списке богатых вас людей. В Готэме на первом месте. А когда начнется революция, мы будем бить окна и замазывать имена богачей по всему городу. Это угроза. Are you threatening me, Oz? Take it as you like. Воспринимай как хочешь. I really do. Which is why I'm warning you. When this whole thing starts, постарайся быть на правильной стороне. Ох, сейчас бы врезать ему в мордаху. Good seeing you, Bruce, but I got some rocks to collect. Мне пора собирать камни. Cheers. До скорого. Конференция по поводу новой больницы скоро начнется. Машина ждет. Окей. Я выезжаю, я в пути. Mr. Wayne, over here, right here. Мистер Уэйн, сюда, здесь. This way. Bruce, Bruce. Ух, репортеров сколько собралось.
Good morning, everyone. Morning, Mr. Dent. Доброе утро, мистер. Hey, Bruce, you mind if we swap cars? I mean, mine isn't fast and the paint's rusting off, but boy, does she have charm. We didn't bring you all out here to discuss cars, honestly. Now, we're here about Arkham Asylum. Ever since it opened its doors, Arkham has been a breeding ground for the criminally insane. Its methods for rehabilitation, crude. Its security, lacking. Worse still, those who do get out, or God forbid escape, are even more dangerous than before they went in. Arkham Asylum is a cancer on Gotham. But today, with a sizable contribution from this man here, we break ground on a state-of-the-art mental health care facility, one that will improve the well-being of Gotham and its citizens for years to come. And Mr. Wayne has a few words he'd like to say. Bruce? For those with mental health issues, there are no cuts or scrapes. Their ailments are often invisible, but inside, they're suffering. You know, when I was 9 years old, my parents took me to see a movie about a hero in a mask. It was a hero who stood up to oppression and defended the people from injustice, no matter the cost. That night, my parents paid the ultimate cost defending me from a man who needed the kind of help this new facility will provide. With this facility and our next mayor, вашим будущим my мэром, hope is in Harvey. я верю в Харви To и make хочу sure a сделать night так, like чтобы that оно еще никогда never больше не повторилось. happens again. Today, on the anniversary of that fateful night, we dedicate this facility to Thomas and Martha Wayne and usher in a new era of healing for Gotham. I'm sure you all have plenty of questions about the new hospital, so let's open it up. You first, Miss Vale. Thank you. With the opening of this new hospital, what does this mean for Arkham Asylum? What happens to the old building? We should tear down the walls and erase it from the map. I don't want us lingering on past mistakes. I want us to focus on Gotham's future. All right, who's up next? You there. Mr. Wayne, Julia Remark of the Tribune. My sources say you welcomed alleged mob boss Carmine Falcone into your home. You even shook his hand. Фалькон у меня не друг. Так, ща, погодите. Тут чат написал прям неожиданно. О, я вернулся, о, Лука вернулся. Привет, Лука, мы тут обсуждали черепашек, и то, что я коплю на черепашек, и... Донат сделал ради черепашек. Так что до 20 числа еще много времени. Так, окей. Это свободная страна. Well, I think Mr. Falcone is a voter just like anyone else in this city. He came to learn about Harvey Dent, your next mayor. Next question. Please keep your questions on topic, people. We're here about the hospital, remember? Это срочно. But Mr. Wayne, this morning the Globe received evidence of an offshore bank account managed by Carmine Falcone and your father, Thomas Wayne. What exactly are you implying? Transactions connected to organized crime, going back years, and continuing to this day. The paper trail ties your family directly to the mob. Care to comment? Какой-то прокомментируйте. Как смеете обвинять моих родителей без комментариев? How dare you? I just finished telling you about my parents' murder and you accuse them of being, what, criminals? Have some decency.
Mr. Wayne! Mr. Wayne! Is all your money dirty? Is the Wayne family legacy built on lies? Did you know about this, Bruce? How long has your family been dealing with Falcone? Господи, вопрос за Could the вопросом. allegations be true? What aren't you telling us? Does the mob sign Wayne Enterprises paychecks? My parents were entrepreneurs, philanthropists, not common criminals. It's absurd. Mr. Wayne! Mr. Wayne! How long has your family been dealing with Falcone? Всем, короче, пришло вот это то, что... Did you know about this, Bruce? What aren't you telling us? I'm sorry about this, Bruce. I don't know where the hell it's coming from. Damage control's my territory. We'll talk later. Everyone, please, settle down. I'll be fielding your questions from here on out. Please, let's try to keep this civilized. Bruce, I've been trying to reach you. Стал Police are зазвониться. inside the manor. Помести копы. О, господи. Сейчас с прессой. Приз получен. Hey, careful! Put it back. I'm afraid we can't, Mr. Wayne. Says who? This warrant. It's not personal. I had the boys turn the lights off, keep a low profile. I'm sorry, are you arresting me? Not unless I'm forced to. We're only collecting evidence today. I didn't do anything. That's what we're here to find out. Alfred, keep an eye on them. Make sure they only take what they have to. Of course, sir. I meant what I said about... Заберут тарелочки. We only want files related to Wayne Enterprises. The warrant covers your place, pardon me, places of residence, and any companies you own. Your holdings are Что вы extensive. рассчитываете найти? And what do you expect to find? That's for our analysts back at the precinct to figure out. I can't comment. It's a valid warrant. I gotta serve it. Mayor Hill signed off on this himself. As long as he's mayor, he calls the shots. Well, Hill has a history of making his opposition disappear. Rumors and allegations, Mr. Wayne, that's all. But if they become fact, I'll handcuff him myself, same as any other crook. I don't know how your neck ended up on Mayor Hill's shopping block, but here we are. Hill knows if I go down, Harvey's campaign goes down too. That'd be a real shame. Mr. Dent's the only DA I ever trusted to make a conviction stick. As mayor, I think he can finally turn things around for us. For all our sakes, I pray you've got nothing to hide. Фотография родителей упала. Печалька. Bruce, stay back. Брюс, назад. Take whatever you want. You don't have to do this. Bruce. Bruce. Bruce? I didn't mean to interrupt, but... It's disgusting the way they blindsided you with that BS about your family. It's a joke. Listen, Bruce. A scandal surrounding a beloved family like yours captures the public's attention. I can help you get the right kind of attention. Through my connections at the Gazette, I have all kinds of access. I can dig up whatever you need to fight this. Stay out of this, Miss Vale. There are enough reporters eviscerating my family's legacy. I want to restore their legacy. The Waynes are synonymous with Gotham. You deserve better treatment than this. The Gazette received this supposed evidence like every other media outlet, and it's all hearsay.
flimsy sources. There isn't a shred of hard proof. Still, allegations like this, they don't magically appear. Someone is going after my family, after me. Obviously, the sender didn't identify themselves. We have no idea who it could be. I mean, no one's even done their due diligence on this yet. The press saw the fumble, they grabbed the ball. Ничего не отвечу. Not every day you get to go after a Wayne. By tonight, this scandal will be broadcast to every screen in Gotham. Everyone will be talking about it. This isn't my first pass through the rumor mill. I know the damage it can do. Then go on the record. Right here, right now, and stop it. You need to get out ahead of this. Your side is what matters, not wild speculation. Turn it off, Miss Vale. Oh, but Bruce... Until I know what's really going on, I am not speaking to the press again. You're gonna beat this, Bruce. The Waynes always come out on top. Goodbye, Miss Vale. I hate to admit it, but everyone smells smoke. A fire is heading this way. Batman has made plenty of enemies, but my family... We've done nothing but support Gotham, even in its darkest days. All this on the anniversary of your parents'... It's not a coincidence. Harvey's the district attorney. He should have told me this was coming. Then find out why he didn't. Сейчас все разузнаем, все. A warrant? Order. What the hell's going on? Wait, does this have to do with what the reporters were talking about this morning? That press conference turned into a bloodbath. Кто-то хочет навредить Yeah, мне. someone's coming after me. Let's avoid making another scene, shall we? The press is already up my ass as it is. Пресса и так Mayor держит. Hill authorized this? Yeah, then the cops raid my house, taking everything related to Wayne Enterprises. Computers, hard drives, files. Son of a bitch. You're the goddamn DA, Harvey. I didn't know about this. I swear. Hill totally blindsided me on this one. God damn it. He has no right to issue search warrants without my okay. Okay, I believe you, Harvey. Mayor Hill's trying to screw us both over with this move. And then he's made two enemies. I just don't get it. Why would Hill stick his neck out over this? Just to tangle you up in some frivolous investigation? It just doesn't make sense. I mean, what could he possibly hope to accomplish other than a few cheap headlines? That is exactly what I intend to find out. Easy, Bruce. Oh, God, what a mess. Bruce, I wish I could just make this go away, but I'm not sure if I can. If I get in the way of this investigation, Hill would be able to spin it as a conflict of interest. And that wouldn't be good for either of us. С этим я сразу самостоятельно. It would jeopardize the entire Просто campaign. держи дистанцию. You should probably distance yourself from me. What? No, I can't do that. Well, you may have to. Don't say that. You... There you are. Hey, you? Sorry. I got a habit of being late. No, just glad you made it. You didn't tell me you were bringing a friend to dinner. This is Selena. I hope I'm not interrupting anything. Just election nonsense. I think we've met before. You do look familiar. Everyone knows who Bruce Wayne is. Do they? Pleasure to meet you, Miss... Kyle. It's a strong grip you've got there. А вот и кошечка. I'm not gonna fall. В своем обычном обличье. Oh, right. Sorry. Selena's new to town. I've been showing А her я в around курсе, что Gotham, она недавно. introducing her to people. You're an excellent tour guide, Harv. Well, if I lose the election, I guess I can drive one of those Встретили double-decker кого-нибудь tour buses интересного? around town. Meet anyone interesting? Not really. They haven't all been as welcoming as Harv. I was mugged.
I'm just angry I let that masked freak get away with all my stuff. I still can't believe I let you walk home alone. I should have called you a car. Полиция не помогла. Well, that's terrible. Did they catch the guy? Not yet. But if they don't, I will. It's probably long gone by now. Whatever that idiot took. I hope not. These were important materials. Ooh, sensitive? Very. I don't know how I'm going to explain this to my client. And things like this happen in Они my прям line знают, of кто work. они, и говорят так. People tend to overreact. We should just be thankful you got away with a black eye. Maybe it's time to find a new job. And I need career advice from you, Mr. Wayne. Not all of us were born with trust funds and multi-billion-dollar corporations. Hey, go easy on Bruce. It's not his fault he was born rich and good-looking. At least I'm not the only one who's taken a beating. That press conference? Oof. We've got it under control. Do you? I'll handle it. Someone at my office has to know what's going on. Excuse me a moment. Прощения, я на минуту. Hey, it's Harvey. Ну чё, побалагаем наедине, кошечка? Nice to meet the real you. Знакомиться с настоящим тобой. Взаимно. Likewise. This explains a lot, actually. How you can afford the fancy armor, the toys. Wouldn't Harvey be surprised? Not to mention, everyone in this Прости за cafe. глаз. Sorry about the black eye. It's not the first time a man's hit me. Sorry to hear that. Don't worry. I'm not gonna Я expose не you. собираюсь разоблачать тебя, пока что. I'm curious about something, though. I do what I do for money, but you're Bruce Wayne. What's your excuse? I have to. But you... I think you know enough already. The rest is my secret. And here I was thinking we were starting to get somewhere. How disappointing. You have something that belongs to me. I want it back. This is awkward for me. I'm used to robbing people, not the one being robbed. As I recall, you took something from me, too. Hope you're getting some use out of that grappling gun. I'm more interested in how I can use you. These people I'm working for, they don't screw around. If I fail to deliver that drive, it's gonna cost a lot more than money. В жизни, like что you ли? made your bed. No, we've made this bed, and I'm not gonna lie in it alone. You owe me. If they don't get what they want, there will be consequences. I don't like Я могу помочь. consequences. All right, you want my help? You got it. What can I do? You can give me back the drive. Ты можешь дать мне диск. Not Это possible. невозможно. Listen, I don't Слушай, have у a меня lot of мало time. времени. My employer is expecting Мой me to drop работодатель it off. ждет. Where? Я Just подам. give it Где? back. The Просто дай. address. Now. Адрес No, сейчас. give Нет, me отдай the мне диск. drive. Пожалуйста. Selena, please, give me the address. Oh, he says please when he wants to. Okay, Bruce. Seeing as I'm screwed either way. My contact. He'll be expecting a cat, not a bat. When are you supposed to meet him? 15 minutes ago. Better hurry. Everything okay here? You tell me. I have my people working on it. Мои люди We're gonna работают над straighten этим. everything out. Мы собираемся I все feel уладить. better already. Я чувствую себя уже лучше. Sorry, but I've got to run. Все темно, мне пора бежать. Aren't you gonna stay for a drink? Так скоро. Yeah, Bruce. Stay for a drink? I'd love to, but I've Я got постарался, another но мне appointment нужно and I успеть на really don't другую want to be встречу. late Не for it. хочу опаздывать. Oh, all right then. Ну, And don't хорошо. forget to change into your Не suit. забудьте надеть другой костюм. Другой костюм.
Alfred, I'm at the warehouse. Я на складе. Никаких следов всезнавочной кошки. It's quiet. Все тихо. The sound of an ambush. Похоже на засаду. Stay on guard. Будьте начеку. Ну окей. Окей. Воу-воу-воу. Побоище. Было. This wasn't a handoff. It was a massacre. How many? I'd have to count the pieces. Мне придется считать кусочки. Who could have done such a thing? That's what I'm gonna find out. Gordon, East Side Docks, Warehouse 133. Analyzing. It's a volatile chemical. Potential psychoactive nerve agent. Vile stuff. Be very, very careful with that. Who knows what effect it may have. Have the computer catalog the compound for further analysis. As you wish. Nothing left to bury. Окей, связываем это с этим, так как произошел взрыв и разлетелся человек на кусочки. Whatever exploded did so with enough force to obliterate the person standing next to it. But the chemicals themselves were inert, non-explosive. Well, it appears to have made a pretty big boom. I'll see what I can piece back together. I've seen these outfits before. Same mercs that broke into City Hall. Угу. Те же самые наемнички. The canister exploded, sending shrapnel right through the container door. For once, I'm glad you arrived after the heist. Your armor wouldn't have protected you against that. Может быть. Осколок. Looks like a bullet started this. A normal bullet couldn't have caused that explosion. Doesn't appear normal. The point of entry's melted. Окей, что здесь? Canisters were stored here. Canisters of what? It's a cop. The force grows thinner every day. Something was here when the explosion occurred. Черная роза. Белая роза. Falcone's calling card. He's been busy as of late. Send the drones hunting. I want to know his every move. Good thinking, sir. That bad? Face slashed. Throat torn open. So, not natural causes then. Что там в кармашке у него есть? Skylight Club. Клуб Skylight. This man's been badly burned. The damage seems to originate from inside his skull. What did this? Не знаю.
А, господи, еще ковыряться там будем. Sensors say it's an incendiary round. Phosphorus residue. This could have superheated the contents of the canister, causing the aforementioned boom. Blood. Broken nails. Сломанные ногти, куски человеческой плоти. Вот кто разодрал того человека. Окей, у нас вроде больше ничего нет. A cop shredded this merc to pieces, bare-handed. God, what would cause someone to do that? The nerve agent could make them psychotic. Someone drove off after the explosion. Кто уехал после взрыва, но это я уже помню. Я, походу, больше это никуда ставить не могу. Интересно. В принципе, вот это и вот это пуля одна и та же, возможно. Find a connection. The bullet that killed the cop is the same type that blew up the canister. I'm sure they didn't find that at the local gun store. It appears military. Have you put it together? Yes. Falcone leaving his rose here. This is a message. Dead cops, stolen chemicals. He's making a big move. One of his snipers hit a canister with an incendiary bullet, causing it to superheat and explode. This may have been a distraction or a way of destroying evidence. Cops moved in to stop the theft. Falcone's men gunned him down. Then things turned grim. Possibly due to the psychoactive nerve agent. A cop ripped up a merc's face with his bare hands. And was put down. Same sniper, same type of bullet. Значит, нужно найти снайпера. Looks like Falcone's men got what they wanted and escaped. Have you located the shooter? No, but based on two impact trajectories, the canister and the dead cop, the shooter could only have a clear shot from there, or there, and would have contaminated himself with the phosphorus residue. Program the skimmers to pick up that signature. Right away, sir. Так, окей. Сходим туда. Not a bad angle. No trace of phosphorus, though. Наконец следов фосфора. Окей, печальненько. Значит, туда. Ага.
phosphorus spike. Clear vantage point. We have a winner. Trace stops here. Then he should be nearby. Found him. Time to go to work. Величайший. Йоу, блин. My turn. Don't make me add your corpse to this graveyard. Falcone, why did he do this? I ain't telling you nothing. You can't make me talk. I ain't telling you, Jack. You trying to scare a confession out of me? I won't break. Your bones will. Задаю первый и последний раз. Said about you. You're a freaking animal. Дай мне повод, чтобы остановиться. You know you can bleed to death without ever spilling a drop. All on the inside. Tell me the plan, or I start swinging. I ain't scared of you, Разбить man. лицо, сломать ребра. Tell me. Говори. Женщина-кошка, она должна была сообщить местонахождение груза. Она не появилась. Поэтому нам пришлось искать его самим. Контейнер за контейнером. Наверное, кто-то из нас слышал, вызвал копов. Нам сказали неясно. Зачем рисковать и начать войну с полицией? Фальконе хотел химикат. Фальконе хотел заполучить. We were paid to steal them, not ask questions. Оказать давление. I start here. Я And начну keep здесь. breaking until you answer. Пока ты не ответишь. Some kind of explosive. Это какое-то оружие. I don't know. Оружие, не знаю. Falcone said he'd use them Как он soon. собирается? That's all I know. I swear, I swear. I told you everything I know. You're an animal. Окей. Jesus Christ. These are cops. Get an ambulance in here. I think I need to call the coroner instead. Поговорить с Гордоном. Hey! Freeze! Don't move! Stand down, Montoya. No. Thank God. He was about to kill me. You want to tell me what the hell this is all about? I told you he was about to kill me. What are you waiting for? Arrest him. Falcone was behind this. Falcone, I thought he'd been a little quiet lately. Falcone stole a shipment of chemicals. Appears to be a weaponized nerve agent. Causes people to go berserk, turn violent. We need to act before he releases it. I got a task force on it. You already have one. You're taking this too far, Bruce. Не заходите слишком далеко, плюс. И того парней не захотел калечить. И так перепугался там, наверное. Штаны обоссал. А так пугать мне его было лень. Не хочу мучить людей. Я слишком добрый. You assume the persona of a bat, but you're not an animal. You beat that man half to death. Кто на стриме, поставьте плюс в чат, тоже. Your parents didn't raise you this way. And neither did I. Okay. I see. I suppose you did whatever you thought was necessary. Especially now, during this preposterous attack on your family. You must show the world the true nature of a Wayne.
Giving everything to the city and then being murdered for it? My thoughts exactly. Every time you leave this cave. You're a good man, Bruce. Good. Just like your parents. Don't lose that. I don't mean to be a doddering old fool on the subject, but as a friend, the burden of advice falls on me. Trust me, I won't lose my way. It's quite understandable to stray from the path now and again, so long as you can find your way back. You bury the person, Bruce, but you never bury the memory. Sometimes I wish I could. That night, that alleyway, it made me who I am. I can't get it out of my head. That is your gift and your curse. Being Batman can allow you to turn back the tide of treachery that's reached this city's shores, or drown you in its sorrow. When you doubt your fate, remember why you started all this. Remember that boy in the alley. I won't forget. Я этого не забуду. Neither will I. Как и я. Отлично. Well, back into the fray again. Let's fight! Чё так спать хочется-то? Well, looks like that egg finally cracked. And inside, Mayor Hill was hiding more than I could have imagined. This is a complete manifest of Carmine Falcone's criminal organization. What in the world was Hill doing with all this? Illegal arms dealing, drug running, mob hits, money laundering? Falcone's been involved in everything. This is an insurance policy. Hill could expose Falcone if he didn't play along. That would explain why he's never made a move against him. Sure as hell better than any bodyguard. This is it, Alfred. With this proof, we can finally knock out Falcone's organization. Where would we possibly begin to dismantle it? This is a police matter. There's only one cop we can trust to handle this evidence correctly. Lieutenant Gordon. He could mobilize the entire police force against Falcone. What about that reporter from the Gazette? Vicky. Yes, Miss Vale. She could release this evidence through proper channels. I suppose it comes down to who you want to help most. Or больше полиции. Do the most good. Я, пожалуй, Гордона выберу, так как больше я The Гордона. cops are on the front lines of this war. Gordon needs this more than anyone. A wise decision, sir. Мудрое решение. We'll attack Falcone on two fronts tonight. Фальконе с двух сторон. Gordon through the police, and Batman. И Бэтмен. By any means necessary. Whatever Falcone is planning, it ends Это tonight. закончится сегодня ночью. He's a spider, Bruce. Eyes everywhere. A dense web of goons poised to trap you. No one has ever managed to bring him down. I haven't tried yet. Я еще не пытался. Бэтмен справится со всем. Я в это верю.
This is a silver bullet. Я до сих пор не могу понять, хоть в версии на ПК, хоть в этой версии у Брюса что-то не так с головой. Вот что у него с головой? Вот объясните мне, вот что у него с головой. Why give this to me? Don't get me wrong. I appreciate the hell out of this. Everyone on the force will too. Я тебе верю. I heard you were the last honest man on the force. No need to blow smoke. I got enough cancer coming my way as it is. But thank you. Ну, спасибо тебе. Honestly, knowing this evidence can lock up Falcone, I'll sleep like a goddamn baby. For once. You know, as much as I appreciate you calling me here, I gotta make one thing crystal. I can't be bought. So you should know this isn't gonna change a thing about the investigation of your family. The Waynes always supported the Gotham police. So I like to believe there's no cloaks or daggers hidden in your closet. Моя семья заслуживает The справедливости. investigation isn't the problem. It's the Wayne family name. Help me clear it. If your family's clean, I'll sing it from the Я буду rooftops. петь ее If имя they с aren't, крыши. I'll still sing. Я все равно буду петь. You gotta understand, I'm bound to this badge. I gotta go. Came straight from Мне the пора crime идти. scene. Haven't Я been пришел home прямо yet. с места преступления, еще не был дома. Sometimes I think this whole city's a crime Одно scene. большое место We're преступления. just walking through it. What you're holding will make walking it much safer. Thanks, Bruce. Well, Lieutenant? Hey, stick to Jim. Зови меня Джим. Джим Гордон. Тыдыщ. It's done. Good. So is our hunt. The drones located Falcone downtown, a place called the Skyline Club. Окей, надвигаемся туда. That kind of party. Well, I can always change in the car. В машине Бэтмена. Он сразу цвет поменял на черный. Погнали. Разобьем морду Фалькона. Хотя год Фалькона нравится. Очень честно. Хоть, ну, законом. Живем по-бандитски. А многие бандиты все время там предают и все там, когда соглашаются с ними на сделку какую-либо. А Фалькона держит слово. The drone's cameras and scanning tech are fully functional. All right. Let's find Falcone. Давай найдем Фалькона. Так, короче, противники балкон. Посмотрите. Good point of entry. Удобный вход. Офис, скорее всего, там сидит. Gotta be Falcone's hideout. Well, it won't be as easy as ringing the doorbell. 4 armed guards. 4 вооруженных. Stealth not an option. Скрытность не поможет. I'll put together a plan of attack. Stand by. Окей, составляем план атаки. Couple of options for taking this guy down. Эта штука. Или фонарь. Вот эта штука. Нормально. Вышибем его сразу.
Так, еще один здесь. Вроде, если я не ошибаюсь. А, ладно, это уже связано. Так, окей, вот еще один. Да, об лестницу его разок и нормально. Нормально. Ага, вон там еще один. Об стол его. Нормально. Ну еще там последний остался, где выход, ну где вход точнее. This one might be tricky. Any ideas? I've got it covered, Al. Свяжем с этим. Отлично. Bruce, А, нет, как-то не так. have you formulated your plan of attack? Пока Not нет. yet. Reactivating drone cameras. Ready when you are. Вот это мне не нравится. Вот с этим его нормально. Все отлично, так пойдет. Bruce, have you formulated your plan of attack? I'm going in. Very good, sir. Your turn to crash. Все, погнали. Йоу. На. Прям 60 FPS. Отлично. Топ. Обычно приседает до 25. Так. Отлично. Прям так, как я планировал. Готов. Готово, этих я прямо размазал. Да, блин, я все кнопки лажаю. Неплохо ногой махаешь. О, у тебя пистолет есть. Двоих за раз выкинули. Летите, парни. Окей, еще двое. Прикольно. Расстрелял этих. Show yourself! You got no goddamn right to be here! I want God. The hell? Иди сюда. Батаранг прям в плечо ему, как ножичек. Щик. Камеры. How about this one? You can't sneak up on me. EMP armed.
В чате пишет что-то. Ща я чат включу, а то я его отключаю. У Ника будет платина. Ага, платина за один вечер. Думаешь, это сработает? Я думаю, да. Все, пускай горит. Гори. Лежи, Фалькон. Мы можем закончить все прямо сейчас. Сейчас я прочитаю чат, секунду. Explosives armed. Fire when ready. Несколько ракеток. Еще один батаранг. В эту спину, теперь в руку. Все кончено, Фалькон. Так. Ща чатик. Ну, если пройти все эпизоды, будет платина. Я в курсе, Коля. Все в курсе. Еще давным-давно. Я еще по первым играм Тейлом знаю, можно получить платину. Еще с 2011 даже. Когда ты еще был маленьким и не знал, что такое игры. Я знал, что можно получить платину просто. Пройдя любую игру, ты можно получить, считай, просто платину, ничего не делая. Still want to play games? We're all being played here, including you. Those chemicals you're so riled up about, they're mine, all right? But someone is trying to cut me out of the deal, because I did not make that mess at the docks. Then who did? No, we're done. Gotham's watching now. Go ahead. Give him a show. I'll be walking free by tomorrow morning. Готэм услышит об этом. Spill it, Falcone. Выкладывай, Фалькон. It's the Waynes. They're behind all this. What do you mean? You wanna save this city? Well, the Waynes are the biggest gangsters in Gotham. Да ладно. Thanks for the assist. Спасибо за помощь. Now we only have to take one of you down. Open fire! Комната с красивым видом. Fire and smoke could reportedly be seen from street level. Tonight, the Skyline Club, a high-rise mafia hangout in downtown Gotham, was the arena for a clash between the notorious Batman and alleged mob boss Carmine Falcone, who was found dangling
over a 50-story drop. Bet Falcone loved that view. Though I'd say the crime boss getting his is well overdue, Falcone has slipped through the law's grasp for years. But after this dramatic arrest and evidence released by the GCPD's Lieutenant Gordon, Falcone's going away for a long, long time. And speaking of newly uncovered criminal dealings, this brings me to the story everyone is talking about. The Wayne family. For generations, the big W on the Wayne Enterprises Tower was a reassuring sight. You knew that there was something pure at the heart of Gotham. That this city, for all its faults, was built by good people. But with Thomas and Martha's shining reputation called into question, we no longer have such assurances. And even worse, it seems the apple hasn't fallen far from the tree. Gotham's greatest son, Bruce Wayne, seen here shaking hands with Carmine Falcone, may be just as crooked as his parents. Wayne even refused to go on record when asked to defend his family's legacy. In a world where the Waynes, our golden family, are corrupt, who are we left with? Who can Gothamites look up to? The supposed hero Batman? Only time will tell. Meanwhile, we'll keep digging for the truth. But the prominent feeling throughout Gotham is that the Waynes' time in the sun is ending. Suit, the car, this entire cave. Master Bruce? Everything I built! I created all of this because I didn't want any more innocent people to die! If Falcone's telling the truth about my parents, then what the hell did we do this for? Bruce, What have you been hiding from me? Что ты скрывал от меня, Альфред? Alfred! Альфред! Царство теней. Эпизод 1. Конец. Семейные тайны. Приз получен. Мы поддержали Харви в споре с Фальконе. Игроку послушали Фальконе и не взяли Харви на принятую беседу. Ну ладно, я плохо сделал. Я не хотел ей давать интервью, мне на нее посрать. Мне сломали руку с ребенком. Просто да, милосердие правильно, Да, многие отдали Гордона. С Фальконе, да, невредимым тоже. Отлично. Короче, на 3 я правильно, 2 неправильно. Я думаю, это хорошо. Окей. Окей, далее. When your parents died, they left me as caretaker of their estate, their son, and their secrets. I would never betray them. Your parents were good people, Bruce. No matter what that thug Falcone told you. Then swear to me, there's no truth to it. The evidence you brought me on Falcone held up. Maybe I misjudged you. Now Batman's beating up mobsters. Теперь у нас Бэтмен еще и избивает гангстеров. Интересно, кто следующий. Hell of a view. Великолепный вид. Bruce, the Wayne name is toxic. I have to do what's best for my campaign. What's best for Gotham. I have to distance myself. I will find the truth. Я узнаю правду. Along with anyone who stands in my way. Все, кто станет на моем пути. Окей. Не сейчас. Окей, сейчас 10-минутный перерыв. И потом продолжим второй эпизод, короче, начнем. Купить сезонный абонемент. У меня и так все эпизоды есть. Эпизод 2, эпизод 3, эпизод 4. Че,
еще эпизод 5 покупать надо. Ну, у меня есть чайган. Эпизод 5 еще, короче, не догрузился. Ну окей, все, 10-минутный перерыв и продолжим.
Так, все, я вернулся, теперь продолжаем Бэтмена дальше. Так, второй эпизод, начинаем. Первый прошли, все норм. Наши выборы теперь отобразятся на втором и последующих эпизодах. Окей. Привет, Арти, кстати, в предыдущих эпизодах. Ну, там надо было написать в предыдущем эпизоде. Revolution is knocking on Gotham's door. When this whole thing starts, make sure you're on the right side. Mr. Wayne, thank you for opening your house to us. Together, we will change Gotham. Now, Harvey Dent, Gotham's next mayor, and eager to know you. Vicky Vale, not interested, and reporter for the Gotham Gazette. Carmine Falcone? Is the Dent campaign soliciting votes from Gotham's biggest crime family? Your father knew which hands to shake. Don't you know not to corner a wild animal? It's dangerous. Да, первый эпизод, но запоминается. This is Selina. Но последующие эпизоды после первого еще интереснее. How many? I'd have to count the pieces. Falcone's calling card. The chemicals. Where are they? We're all being played here, including you. Where's the money? It's the Waynes. Короче, перейдем на другой режим игры. Вот так, мне будет так проще следить за комментариями. Are the biggest gangsters in Gotham. Игра адаптируется к выбору, да. don't have to do this. Only you now, Master Bruce. Аллея преступности. Alfred. I thought I might find you here. The news was upsetting for both of us. But you should see this. Вам надо это увидеть. I know you come here for solitude. Я знаю, что вы пришли сюда. More allegations about his ties to the underworld. This isn't going away.
It's also public and messy. How could you hide this from me, Alfred? For all these years... What would you have me do? You were a child. Так, меня жестко подвел. I hoped it would never come. Forget the papers. I want to hear it from you. Как чувствуешь это от тебя? The truth is, правда в том, Брюс, что они были миллиардерами. Такое богатство не приобретешь без определенного компромисса. It's just not possible. That kind of money taints you. Меня не испортил. My money has never corrupted me. And I'm proud of you. But you're hardly the norm. Ну да, еще и вторая сторона Бэтмена. Hill greased the wheels of politics. Falcone was the muscle. Thomas legitimized the whole enterprise with his name. Your father, Hamilton Hill, and Falcone, they were partners. Nothing happened in Gotham without them knowing. You knew all that, and you never let on. You're behaving like I was part of the conspiracy. I want you to know I had my suitcases ready. I couldn't stand to be around your father anymore. But then they were killed, and you were all alone. And I just couldn't walk out the door. Everything I did, everything I've ever done, was out of love for you. I hope you can forgive me. Надеюсь, вы сможете простить меня. How could I hold this against you? You're all I've got, Alfred. Thank you. I won't let you down again. Я больше не подведу вас. This is the first time I've been back here since that night. When the police called me to collect you, I thought they'd finally arrested your father. I couldn't believe a low-life thug like Joe Chill would have the audacity to rob and kill Thomas Wayne. He was simply too well known. Too big. Yet, there it was. Wouldn't Chill just run when he recognized him? Well, it's a fair assumption. But he didn't. You always said it was a simple mugging. In 20 years, you've never wavered from that story. I can recall every moment of that night in vivid detail. But maybe that's wrong. Sometimes we block out things we don't want to face. Maybe there was some detail I overlooked. На что я не обращал внимания. Окей, значит, обратим сейчас. Переулок. I want him standing here. Right now. And what would the Batman do with his own parents' killer? The possibilities are frightening. I take him to jail. Я бы отправил его к любому преступнику. But he's not just any criminal, is he? He was stabbed to death in prison. No one mourns for Joe Chill, Bruce. Кто не скорбит, Брюс. Граффити. He just wanted to protect us. He thought he was invincible. Sadly, he was mistaken. I always wanted to be brave, just like him. And you are. He would be so proud to see that you took a different path. Кинотеатр. I love that movie. Saw it countless times at that theater. How long did it play there? Only when you wanted to see it, Bruce. Your mother arranged the special screenings personally. I never knew that. She was always so good to me. Она всегда была ко мне так добра.
Where exactly does the memory end? Где именно заканчивается память? With my father pleading. Мой отец умоляет, не надо этого You делать. don't have to do this. And the gun fires. Выстрел. And after that? А затем? There are considerable gaps in есть ряд that пропущенных recollection. Maybe. Возможно. Do I really Надо ли мне это знать? Забирайте все, что хотите. Ничего личного. Просто бизнес. Мне сказали, что вы сами виноваты. Послушайте, не надо этого делать. Томас, нет. Держите балкон, если он совершает ошибку. Bruce, are you all right? It wasn't a bug. They were assassinated. And Carmine Falcone knows why. Бэтмен. Приз получен. Разбитые воспоминания. Getting you in to see Falcone like this? I don't have to tell you how many rules we're breaking. Now, don't get me wrong, I'm always here for you, but this could land us both in hot water. I pulled all the strings I had with the lieutenant. This better not come back to bite us. Look, I get that, Harv, okay? And it means a lot to me. I know it does, Bruce. It doesn't make it any easier. The last time you disappeared behind closed doors with Falcone, the press made us pay. At least tell me what this is about. Look, I'm all for blind support, but I should at least know what I'm getting myself into. Trust me, you don't Поверь want мне, No, ты no, I предпочел. do. That's why I'm asking. I don't ask questions I don't want to know the answers to. I'm sorry, Harvey. Прости, It's better Харви, this так way. будет лучше. Тебе лучше не знать. Fine, fine, don't tell me. Хорошо, не говори. Я только Hope none of надеюсь, this comes back там to этого bite не us. будет хуже. I don't want headlines taking away Не from my хочу, чтобы debate with газеты Bill. отвлеклись от моих дебатов. Gentlemen, Джентльмены, we finally put мы Falcone in наконец-то his засадили cage. Фалькона в клетку. Now, well, thanks to the information Благодаря you твоей gave me, информации, Bruce, he won't ever get Брюс, out. ему Oh, дадут I'm sorry. информацию. Information? Какой информации? What information? Oh, I assumed you knew.
I was going to contact your office first thing. It was nothing worth mentioning. Your friend gave us the whole case against Falcone. Oh, not worth mentioning, huh? It's the reason I said yes to this. Ничего, стоит немного поскрывать от Харви, он и так слишком много знает. Nice job bringing in Falcone. Лейтенант, поздравляю с поимкой Фалькона. Надеюсь, больше этот сын не улизнет. Ему не сорваться с крючка. Mr. Wayne, Sergeant René Montoya. I just wanted to say, some of us police support you, despite what the media is saying. Кое-кто в полиции за вас. Thanks, Sergeant. Спасибо, сержант. Keeping Falcone in the infirmary. Мы держим Фалькона в лазарете. Он еще легко делался. Сдается, об этом он хотел его убить, но держался в последний момент. Well, whoever he is behind that mask, I say Gotham's lucky to have him. Yeah, it's great to know he's out there watching over the city. All right, Falcone's inside. Just say what you got to say. We'll be out here. Эпизод 2. Привет, Фалькон, братан, как дела? Дети Архема. Что за черт, Брюс Уэйн? Да, привет, Кармайни. Ну ты и проныра. У меня даже собственную жену не пускают. Ты умеешь с ними. Надо поговорить. Ты плохо выглядишь. You look like you tangled with the wrong guy. This is nothing. Это все ерунда. Видел бы, как я стал боссом. Well, меня превращали в котлету. Твой отец меня сшивал по кусочку. Yeah, that's right. Tommy and I were close. More than friends. More like cousins. Ты подослал Джучили убить его. So that's what this is really about. Щенок раскапывает убийство 20-летней давности. Два убийства. Я их никогда не забыл. Мы с тобой практически родные люди. Я думал, ты уже должен был догадаться. Какая вы семья? Почта. Не имею с тобой ничего общего. We are not family, Falcone. I'm nothing like you. If you're anything like Thomas Wayne, then we're not so different. Your father. Твой отец, Хилл и я. Мы заправляли всем в городе и продолжаем заправлять. Still do. Точнее, продолжали, так как уже отца нету, Фалькона практически нет. Или он лежит. Be a good boy and help Uncle Carmine out, huh? Еще остался Хилл. Колю тебе обезболивающее, не мучился. Еще успеешь помучиться. For 40 years I keep my veins clean of any of that gunk. To never forget the tender kiss. It'd be so easy to give me the whole vial, wouldn't it? Enough there to put an old dog down forever. Of course, you'd never know the whole story. How much of your parents do you have in you? I'm not a murderer. No, you're not. That's why you were kept in the dark. Much better, kid. Thank you. Gesture like that reminds me of your mother. Your father may have been the doctor, but she had the human touch. I think you got more of her in you, tell the truth. Я ее не помню. I lost her so young. I hardly remember anything about her. Ничего не помню о She ней. had steel in her, did Марти Martha. был такие She was the only one that ever had единственная, a кто hold мог on your father. опознать твоего отца. Пока ты не нанял убийцу, чтобы застрелить обоих. Ты правда думаешь, что это я нанял Чили? Само собой, я время от времени работал с Джоджи.
Ну, в какой-нибудь палец. But I never ordered that hit Я on не your parents. заказывал убийство твоих родителей. Тогда кто? You can't trust anyone in Готэме Gotham. никому нельзя верить, Least а of особенно all тем, those you кого call называешь friends. друзьями. Your parents learned that. Твои родители узнали это на... They're waiting for you in hell. Тебя ждут в аду. The bastard had to die. Ублюдок должен был умереть. Воу-воу-воу. Ты чё с ума сошел? Не стрелять. Прячай сюда и прекрати. И перекрыть этаж. Никто не выходит и не выходит. Вот и нету Фалькона. Ладно, там выстрелили бы, я не знаю, в пузо, там, в руку еще куда-нибудь, но в голову уже все. Его уже не спасти. Вот даже в полиции нельзя быть полностью защищенным. Вижу, ты уже достаточно много прошел. Ну да, ну да. We are in deep shit. Минус злодей в Готэме, ну да. I bought us some time. Мне удалось выиграть время. We're just gonna get out, sooner or later. Рано или поздно об этом станет известно. Why would she do something Чего like бы ей this? так поступить? We had Gotham's biggest crime lord in our grasp. С ней что-то было не так. I hardly recognized her when she burst in. She was so different Она from была the совсем woman не we met похожа in на the ту hall. женщину, что мы встретили. Disgrace. Какой позор. Another Еще один officer офицер gone слетел rogue. с катушек. Just doesn't make any Это абсолютно sense. бессмысленно. She'd never do anything to Она hurt бы the ни за что не повредила департамент. Дело Фалькона означало справедливость для тысячи безвестных жертв. С точки зрения How can I run against corruption when our own cops are redecorating the precinct with their prisoners' brains? Listen, we gotta get out in front of this. Надо что-то придумать. Best we can. Видите, как так. Issue a statement saying that we have the shooter in custody. Details are still coming in and that we're investigating. The usual. Сначала разберемся с Harvey. We need the facts first. The simple fact is she walked in and shot him. Then we need the complex facts, like how and why. Lieutenant, Лейтенант, господин уже прокурор. Пришли адвокаты Фалькона. Ну, видите его к Фалькону, пускай не обрадуются. Фальконе с дыркой в голове. Выглядит покрасивее, чем раньше. Tell me if she says anything. Если она I заговорит. have to know why she did Мне this. нужно знать, почему она это сделала. Окей, окей. Alfred, Falcone's been murdered. Альфред Фалькона убит. Боже правый. I'm looking into it, but I'll need Я access to займусь the back here for расследованием. anything Мне I нужна find. безопасная линия связи с Бэткомом. Secured. Связь установлена. Alfred, I'm gonna try and confirm Альфред, я some хочу suspicions of mine. подтвердить какие-то подозрения. Кое-какие подозрения. Проверить. Рау Фальконе. Рау Фальконе принять как можно меньше. Да, да, как можно меньше. Окей, что у нее не так с шеей, вот там. Fresh injection site. Ты же след от инъекции. Doesn't look like blood. На кровь не похоже. И кожа. Her veins. Ее Still вены. visible beneath Их her до сих skin. пор видно под кожей. Alfred, I think I found the substance. Альфред, я, кажется, Analyzing нашел coordinated results. вещество. Проведи анализ, выясни, что это. Конечно, как только будут результаты, я сообщу. Окей. Where am I? Где мистер Уэйн? Mr. Wayne? What's Что going еще on? происходит? Oh, but I got this awful feeling something terrible Вы happened. кое-кого подстрелили. Not good, Sergeant. You shot Falcone. I did what? Что я сделал? Нет, я. No. God, it's true. Это I believe you were drugged, Я Sergeant. думаю, сержант, вам вкололи наркотика. It would explain a Это lot. многое объясняет. Listen, you Верьте have to believe me. I talk big Я about много говорил hurting о том, thugs как like придушил Falcone, Фалькона. but I would Но я never бы ни за что не предала лейтенанта. betray the lieutenant. Everything is so Все-таки как будто... foggy. Все так, как будто в I тумане. remember Помню острую боль. a sharp pain
There's an injection site on your У neck. вас на шее след инъекции. А потом такая легкость, как будто можно делать все, что хочешь. Ни чувства вины, ни совести. No guilt, no consequence. There was a voice И in голос my твердит ear на ухо, что insisting Фальконе Falcone was going to get off. And all I knew was that I Но had я to stop должна его that. остановить. I had to, no matter what. The reasons why I shouldn't. Попытайтесь They were a вспомнить million больше. miles away. You have to remember more, Montoya. Try. I remember a hand on my Помню, рука на arm, моем плече. Она меня вела, guiding me как родители ведет like a ребенка. parent with a child. The voice, Голос, it он was saying говорил something about что-то про revolution. революцию. Мне этого хватит. Cobblepot said something similar. Кого-то рассказывал, похоже. I'm so sorry, Мне так жаль, Lieutenant. лейтенант. I've let you down. Машина времени Stalled не Falcone's помешала. orders for now, but they'll be back. Они вернутся. How is she? Did she Как tell you она anything? сказала что-нибудь? Hey, don't worry about that now. Мне удалось I найти found следы. evidence that she was drugged. A fresh injection site on her neck. Oh, that... Из всех злодеев, которые баловались наркотиками, годами, я помню только Пугало. Да, Пугало. Out of my mind, Lieutenant. Please believe me. Hey, I do. Of course I do. Hey, get forensics in here. Now! She remembers a voice saying something about revolution. That's not much to go on. Now, if you're bringing forensics in, let's get Bruce out. Alfred, I gotta get back to the manor. Альфред, мне нужно возвращаться в Gotta lead особняк. on whoever's behind У меня this. есть идея, кто может стоять за этим. Брюс. What are you doing here? Ну что вы здесь My делаете? friends in the GCPD have Без been telling комментариев. stories. Без Sorry, Vicky, I can't talk to the press. Your lips are moving. Words are coming out. You know what I mean. Word is there were shots fired near where Falcone was being held. Know anything about that? I mean, you must have been back there when it happened. Didn't you hear me? I said no comment. Don't be like that, Bruce. Talk to me. Word is you turned over enough dirt on Falcone to put him in Blackgate Prison for life. A day after he showed up at your house. And now you're here. You can't afford to be associated with another scandal. I can keep your name out of whatever we print, but you need to give me something I can use. Не знаю почему, но Вики Уэйл меня раздражает. Приставучая, бесполезная, навязчивая дура. А еще Who fired она... the shots? A cop? I can tell by the way you're brushing me off that something happened. Just give me something to run with. You're fishing. You don't have anything. Now, if you'll excuse me. You should talk to me, Bruce. This is coming out whether you stonewall me or not. Вы расскажете. Брюс тебе ничего не расскажет. Вот она мне вообще не нравится, самая приставучая, вообще доставучая, настолько, что прям... Ничего ей не хочется говорить, если бы был здесь такой вариант врезать ей в лицо, я бы точно ей врезал. Микрофон дерьмо, короче, не обращай внимания, в общем, не важно. Она ублюдка, и все. И если бы был здесь, ну, было бы здесь такое решение ударить ее в лицо, я бы с удовольствием это сделал. Там уже несколько раз. The computer's been analyzing the chemicals from Montoya's bloodstream. Throw that up on the monitor. Картинку на монитор. The residue I scanned on Это Montoya вещества, которые я обнаружил. similar to the nerve agent I Такое found же in the нейрокультическое вещество. Let's see what we got. Посмотрим, что у нас есть. Ironic that Ну, конечно, Falcone убийца died at the Фалькона hands of сама была someone под drugged with his воздействием его chemicals. химикатов. Who'd have guessed that's how Кто he мог beat his подумать, что maker? он так отправится на Thrown тот in свет? his sick bed, Он легко surrounded by оделся. police who were ordered to protect him. Это не Murder правосудие. at the hands of Montoya. That's not justice. Whoever did this was judge, Убийца стал jury, временно and судьей, присяжным executioner. палачом. А это три No роли, one should act которые не with all следует three. объединять. I hope he told you something before Надеюсь, he was перед killed. смертью он успел вам что-то рассказать. What did you learn from him?
Он сказал, что мы семья. Practically family, he said. Family? Funny, I don't recall any Sunday dinners with the mob. It wasn't Falcone who called the hit. Yes, well, I suppose that makes sense. Полагаю, это логично. Ваш отец Хилл Фальконе уравновешивали друг друга. И тут ты применяешь все знания о химии, которые ты накопил за 6 лет. С 5 до 11 класса учебы в школе. Ага. Each other out. Computers pinpointed reference points on the two compounds. Так, окей. И что мне надо сделать? This refined drug is like a weapon. It only took a small injection to strip Montoya of her moral filters and make her act on her base impulses. The men at the docks were doused with the base chemicals. The reaction was messy. Реакция была смешной. Они ничего не могли сделать. Both compounds seemed stable, but they were quick to fall apart. Whoever processed it knew what they were doing. What could the creators of such a drug possibly have in mind? Fighting your wars is one thing, but drugging others to fight them for you... Это может создать хаос. With this drug, they can exploit anyone's baser impulses, the things they would otherwise control. Your drones are in position to triangulate Cobblepot's location. И готовы играть местность. Как спать-то хочется, раздражает. Клише. Достаточно сказать пару умных слов, чтобы научно доказать действие. Да, как и во многих фильмах, там какой-то там код или что-то там ввести, и не только в играх, и в фильмах, и вот в играх тоже. Там просто сидит человек, на какие-то кнопки потыкал, если бы я эти кнопки потыкал, у меня бы просто буквы написались. А там что-то... Ладно, короче, не суть. Что-то я быстро нашел. С пингвином не шутят. Да, блин, стоп, ну иди сюда, аллилуйя. Где-то здесь. Ее лапуска, хотя мимо это про кошку говорят, скорее всего. Ну и последний. Таких по Бэтмену там на профессиональном уровне знаешь лор. Мир его истории и обитающих о нем существ. Ну блин, я знаю про Бэтмена, но как бы так объяснить? Я знаю про Бэтмена, скорее всего, почти все. Я знаю всех персонажей, ну скорее всего всех почти. Ну, в общем, знаю хорошо. Skyline Club. Club Skyline. Jesus, didn't even wait for Falcone's body to get cold, did you? О, эпизод 5, короче, установился, только что пришло извещение. Отлично, все эпизоды установлены. Так, короче, у меня там еда приготовилась. Сейчас Бэтмен пока отправляется, я пойду. Минут 10 перерыв сделаем, я поем и потом дальше продолжим, окей? Думаю, окей.
Все согласны с тем, чтоб я сходил поел. Иначе я просто здесь сохнусь, пока буду играть. Значит, ты просто обязан замутить вселенные. А с ней, кстати, можно замутить. Ну, окей. Я там знаю, об этом должен с ней переспать. Но там даже этого не показывают. Там просто после ран, там... Короче, я знаю этот момент.
Так, я вернулся, все, погнали. Окей. Клуб Skyline. Здесь у нас Освальд. Со своим бугаем. Прослушечка. Никогда. То, что Фальконе мертв, про эту информацию не разглашали никто, но похоже, он очень уверен, что он умрет. You lot, come check out this office. Where is James? Hey, you can help me, or you can. Let him go. Отпустите. Бэтмен. Ты как раз вовремя. Когда убиваешь криминального босса, ждешь хотя бы спасибо от народного мстителя номер 1. О наркотиках You я used an innocent cop to do your dirty work. I know how you've been using the drugs you stole at the docks. Where are they? Is this about Falcone? We all saw how you felt. Я знаю, как ты относился к Фальконе. Избить человека в прямом эфире. If you were truly the defender of this city, you'd have finished the job yourself. Admit it, Falcone deserved to die. Заслуживал умереть. Vermin like Falcone, they deserve to be stomped out. Ты зашел слишком далеко. You don't decide who lives and who dies. That's not justice. But it's bloody well satisfying. Это же чертовски принято. В знак доброй воли я собираюсь отпустить этого типа. Как насчет все тщательно обговорить? Мы могли тебе разобраться с Фальконе. Ну а теперь, если только мы сумеем вывести из игры остальных неудачников вроде Уэйна и Хилла. Что тебе нужно от Брюса? What does Bruce Wayne have to do with this? Товарищ сидит на толстом мешке с деньгами благодаря своим родителям. Проблема лишь в том, что они отняли эти деньги у тех, кто не мог постоять за себя. Вот в чем дело. У меня нет к тебе претензий. Мы оба хотим одного и того же. Я и мои люди, у нас большие планы на Готэм. Женщина-кошка нашла. Что тебе от нее нужно? У нас с ней был договор, она его не выполнила. Очень жаль, что не вышло, друг. Я бы остался посмотреть за различные кошки, или как там ее. Selena. Да, красивое имя. Походу, у меня проблемы. О-о. Что-то серьезно. Табуретом его. Мне нужно больше стараться. Уже все ушли. Собаки. Альфред, надо отследить Селину Кайл. Я немедленно ее разыщу. Большой фанат. Гигантский фанат. Приз получит. Нормально. Я иду к Селине, походу.
Клуб Skyline. Ну да, их много. Is that Bruce Wayne? You really think he'd show up here? Are you here? You lost? Because I don't have Что, time for заблудился? tourists. Потому что на туристов у меня времени нет. Looks like you walked into the wrong bar. Я кое-кого еще. You wouldn't be the first. Не вы первый. Selina Kyle, I'm Selina told she Kyle, мне сказали, она lives here. тут чуть ли не живет. Selina, Selina, говорите? You don't strike me as her Это type. как по мне, ты не You'd be удивишься. surprised. Ты удивишься. Hey, Я ведь don't I тебя know знаю. you? It is you. Это ты, Knew еще it. бы. Cops take all your fancy clothes? Че без фрака? Кого Are you позабрали? trying to lay low? Of Заказать course, вам выпить? you're not really the low-lying type. Buy you a drink? How about a few? Да, лучше несколько. It ain't like you're Ну, short зато on у тебя cash. есть, поди. Leave him alone, Frank. Зафи в Man's just покое, trying to Фрэнк, have a человек quiet просто хочет drink. спокойно выпить. He didn't seem to mind the company. Да, он вроде не прочь пообщаться, Whatever. ну как скажешь. Selina, I need to tell you something. Селена, мне надо сказать кое-что важное. Better be an apology. Надеюсь, это будут извинения. You were supposed to take Ты care of должен her. был решить проблему, общую Mutual проблему. problem. Instead, you just pissed him off. Мне очень жаль, тебе грозит большая That's why опасность. I'm here. You're in danger. I've had rats on my tail all day. Да ну день хвостом. The man who hired you. His name is Oswald Cobblepot. Never heard of him. He goes by Penguin. Penguin? Пингвин. Shit. You've got to be kidding me. You should have just killed me on that rooftop. Лучше бы ты убил меня там на крыше. I'm dead anyway. Я все равно уже мертва. When you screw someone over, you really screw them. Ты уж по полной. The Penguin. Тебя. Penguin can't take on both of us, and I'm not going anywhere. Clearly you know something about him. I only know him by reputation. I'm surprised you never heard of him. He's a big deal across the pond. He's more dangerous than you think. You don't know what you're getting into. I grew up with Oz. The first real friend I ever had. I'm not surprised. Questionable morals and a penchant for theatrics? You two have a lot in common. The question is, why Gotham? Why now? It's not like he's hurting for crime syndicates abroad. Why leave that? Oswald wanted Falcone out of the picture. Looks like he succeeded. So what? He wants to take his place? Maybe, for starters. Well, I'm not sticking around here to find out. Oswald. Penguin is about to unleash God knows what in the city. You can't just leave. A good reason not to be here when he does. You want to stay? That's your choice. I need you, Selina. That right? If Penguin is as deadly as you say, I need all the help I can get. Bruce, sweetie. А он уедет кран в обычное русло. Ладно, так-то лучше. Так, окей. The gallant knight thing. It really is adorable. But what would Harvey Ну что подумает Харви? The two of us Мы двое работаем working вместе. together. After all, В конце концов. I'm not really an all work and no Я play не то kind чтобы of вся girl. в трудах. Harvey knows that. Keep Harvey out of this. The less he knows, the safer he'll be. Но тем лучше. I'm sure his safety Не is сомневаюсь, что your его безопасность твоя главная забота. You and I... Ты. У нас проблемы. Парни явно пришли повеселиться. Ой, я вот того с телефоном знаю, это этот, который был с Каблботом. Well, Bruce, Итак, you were Брюс, right. ты был прав. Сильно Кайл. Penguin says Пингвин hello. передает привет. Beat it.
We're here for her. Мы за ней. If you care about your own skin, you'll get the hell out. Я бью первым. Наших прессуют. Не так быстро. Отличная потасовка в баре. Команда. Let's fight. Держу. Чтобы тебя ударить об бильярдный стол. Not done yet. Еще не все. Получай. Им еще мало. Кажется, они продолжат. Ну что ж, продолжим. You fight pretty good. Ты неплохо, драки, для такого красавчика. Come on, this way. Быстро проверь переулок. Видишь что-нибудь? Никак нет. Проверим с другой стороны. Мы одни. Да, мы одни. Let's get out of here. Давай убираться отсюда. I'll take the rooftops. You take Я the по крышам, ты по аллее. Wait. Постой. Yes or no? Will you help me stop Penguin? I'm gonna say maybe. Пожалуйста, but only боже, because he's исключительно trying потому, to что он kill me. хочет меня убить. Pretty good reason to say yes. Это веская причина. You shouldn't trust me, no. И помни, что мне нельзя доверять. Да, я хорошо это помню. Alfred, I'm uploading the contents of a smartphone. Я загружаю в компьютер данные смартфона. Проверь, если на телефоне что-то полезное. Processing it now. Is everything all right? There are quite a few police cars convening on your location. It's fine. Has the back computer found anything yet? Bruce, there are a number of messages here, all from Mayor Hill. Mayor Hill? The last voicemail is his. Listen to this. I gave you everything I have on Wayne. I've held up my end of the bargain, and I expect you to do the same.
is very shady indeed. Whatever they're Хилл talking работает about с ними. doesn't sound good. I should have guessed. Приз Hill's получен, working пара. with Penguin. If Hill's talking to Penguin, he must know something. It's time I Пора paid him нанести a ему visit. визит. I agree. Согласен. Мэр должен ответить на пару вопросов. If I may offer a word Позвольте of мне дать advice. совет. People look up to Batman Мы after поступили how you с handled люди стали Falcone. уважать Бэтмена. Terrorizing the mayor could damage Терроризировать мэра — that это goodwill. повредит хорошему отношению Then к again, вам. Batman's Методы Бэтмена methods заставят would его certainly get говорить him быстрее talking наверняка. immediately. Bruce would have to depend on Брюсу his пришлось guile пойти на to хитрость, loosen чтобы Hill's захилить lips. язык. Окей. Играть в роли Брюса. Going as Bruce is the smart choice. Мэрия. Sorry, the mayor's busy. Прошу прощения, мэр сейчас занят. У вас назначен? The mayor's doing debate prep. He really can't be disturbed right now. I was really hoping you'd be able to help me out. Who knows? Maybe I could return Кто the знает, favor может one быть, day. однажды я смогу вас отблагодарить. It seems you do have an appointment, Кажется, у Mr. вас Wayne. действительно назначена встреча, Silly мистер Уэйн. me. Какая я глупая. Вот как нужно. Уэйн использует хитрость. Bruce Wayne? Брюс Уэйн. Finally, you've come to see me. Наконец-то вы пришли меня проведать. Of course, only after your name Конечно же, лишь dragged после through the того, как mud. ваше имя Don't get me wrong. прилегает. I'm glad to see you, but you're a day late and a great Мне many нужны dollars ответы. short. This isn't a social call, Hill. I'm here for answers. Well, well, straight to Так, business. прямиком к делу. And I was going to have Deborah make А я you a собирался martini. попросить Дебору принести вам. Your father and I, we took this Мы с city and made it Шманцем ours. взяли город и сделали его Falcone too, своим. rest his soul. И Фальконе упокоил We его built на свою everything душу. we have. You Мы were сами все born with построили. it. Мы родили. A young man like you wouldn't understand Такому what молодому it takes человеку to как rise бы не to the понять, top. что значит подняться. Oh, I understand. Very well. Ну, я очень этого понимаю. I gave you everything I have on Wayne. I've held up my end of the bargain, and I expect you to do the same. Sounds like me. Вы обо мне. It is you. Это вы. So, Итак, what's your point? к чему вы I клоните? take it you have one. Or are you just fond of my dulcet tones? I'm here as a friend. This can disappear. Oh, let me guess. There's a fee. The fee is full disclosure on your partners. Partners? I want nothing to do with it. I'm in Cobblepot's crosshairs, same as you. But you fed them dirt on me. Only the files I seized from Wayne Manor. Your father, Falcone, and I, we had ways of getting anything we wanted. How do you think your family got the land for Wayne Tower? Cobblepot wants retribution because we took his family's land. Oswald's family signed it over to us, along with the rest of their assets. If that's true, maybe I can make it right. Noble, but naive. It was so long ago, there's nothing left of the Cobblepot estate. Maybe if I could count on you as an ally, I could use the powers of my office to help you make reparations. There's so much more I could share, if only we were friends. I could help you deal with Penguin, let you in on some family history. But I'm caught in a dogfight for my political career, and my rival has bottomless pockets. Now, if that rival were to say, drop out, or his advertising spend were to dry up, I might have a lot more resources for helping a new friend. Fine. If that's what it takes to earn your friendship. I knew you'd see the light. It's time we really talked. Power is an old oak. The trunk stands strong, but it's the roots that hold it up. And the thickest of them lead to Самый Arkham. толстый. Asylum. Your father, me, Falcone, we used it to get our enemies out of the way. Drugged and declared them insane. It made it easy to take their things. Thomas was the doctor.
I leveraged my political power to ease the transfer of assets. So that's what Oz wants to punish me for. His mother was one of our last patients. You can hardly expect him to think rationally. Gotham was chaos before we took control. At least now there's a semblance of order. Listen, Bruce. Now that we're back on the same side, your father's last gift to me, they're yours. Они ваши. The keys to the city. Ключи от города. Thank you. Спасибо. Hamilton. Call me Hamilton. Penguins gathered quite a few victims. Вы назначил не одну жертву. But that's a problem for another day. Но это проблема на другой Now, if you'll excuse me, I have to prep Прошу for the прощения, debate. мне надо готовиться к My door is дебатам. always open. Моя дверь всегда открыта, Брюс. Next time, make an appointment. Удачи сегодня Good вечером. luck tonight. I don't need luck. Удачи мне не I hit hard нужна. enough Я to win справлюсь without без it. нее. Alfred, get a warning to Gordon. Tell him to Передай increase Гордону security of the предупреждение. debate. Скажи ему усилить. Hill seems to think he's said it, but Хилл Penguin's считает, что ему still ничто out не there. угрожает, но ведь еще и пингвин будет там. Скорее всего. Окей. Пингвин придет, чтобы наказать всех. I wonder what else is on here. As per your request, Lieutenant Gordon has tripled security at the debate. Thanks, Alfred. Отлично, охрану дебатов утроили. Думаю, это никак не поможет. It's a plan of the old Monarch Theatre. The auditorium where the debate's being held. I hacked into the image feeds from the security cameras at the auditorium. Наблюдение в зале. Just to be safe. На всякий случай. Just to be safe. На всякий случай. Hills, details about your То, что father. Хилл, что он It must have been quite upsetting. I can't imagine how you must Это feel. нелегко было выслушать. Это уже не To важно. learn so much in so little time. Это уже не важно. None of that matters now. The only thing that does is stopping Oz. The city needs you now more Мы than нужны ever. городу сейчас больше, чем то. I'll leave you to Тогда я не it. стану вмешиваться. Gotham District Attorney Harvey Dent appears to be hitting some potholes on his path to the mayor's office. Despite the backing of billionaire Bruce Wayne, Привет, Артём. rumors persist that the candidate is having trouble paying his campaign staff and making ad buys. A Dent spokesperson said these rumors are nothing more. Как дела, Артём? Как житуха? Wait a minute. The Минутку. images on these cameras haven't changed. Камеры не менялись. Something's wrong. Penguin's men may have commandeered the cameras on their end. We could just be looking at What they want us to see. Warn Gordon that he may have visitors. Гордона, что у меня могут быть гости. I have to get down there. Мне нужно Now. туда попасть сейчас. Топ, но это хорошо. Бэтмен погнал, как всегда, навстречу судьбе. Harvey needs to get out of there.
Так, ща, one second. Я кое-что здесь проверю. Так, все, погнали. Харви звонит. Hey, Bruce. Man, I'm glad you called. I needed to talk to you, actually. Something's come up. Something that's, well, it's not exactly pleasant. Harvey, listen to me. Stay away from the debate. What? No, Bruce, I'm already here. Kinda crazy. Security's on high alert because of this threat from some guy named Penguin. They have me in some back room until the debate begins. For my own protection, they said. Мол, ради моей безопасности. Ну да, и не только твоей. И не только твоей. Едь к Альфреду. Да, слишком рано сказал. Bruce. Это будет потом, я знаю, там надо выбрать или поехать к Аулпоту, или к Альфреду, но я поеду к Альфреду. Но там придет Я знаю, Лука. That I need to distance myself from you. Until all this mess with your family blows over. They're afraid it's... I don't care, Harvey. You need to get out of there. I can't leave now. Think of the message that would send to the voters. Bruce, I'm ahead in the polls. A win tonight, and I could take the election. What with the allegations in the press, and now this mess with Falcone, you're Сейчас где-то часов 9, скорее всего, потом не успеем допройти. Но я запущу тебе шоу, там, короче, новости обсуждать. Я буду катать в овер и будем собирать на черепах. Там я донат включу, короче. Все равно до черепах аж до 20 числа. Еще времени. Хилл не может быть мэром, это не важно. Forget your campaign for a minute. The money won't matter if you're dead. Yeah, well, until I am, it is still my primary concern. Listen, I hate to push you, but I need to know. Can I count on your money? Ты качал игру, когда была PS Plus. Ну да. Bruce. Но я не играл в нее тогда. Я ее прошел еще давно, только на ПК, но не на стриме, а так просто. No, Harvey. You can forget it. Забудь об этом. That's disappointing. You have a good reason? Because you don't deserve my help. I thought you might feel that way. Right. Well, look, I have to go. The makeup person is here. Guess they have to put on my face. Listen, I'm sorry we couldn't make this work out, Bruce. Загрузочка. Реальный зал Уэйнов. Ох, сейчас здесь начнется, конечно. Бэтмен. Yeah, all quiet so far. Ага, пока все тихо. I've got a feeling that's about У меня такое чувство, что скоро все изменится. I'm glad I took a chance on this. Я рад, что рискнул, и мы начали Collaboration of ours. Keep on doing what you're doing. Я тоже and the качаю rest of Gotham will start to see you Бэтмена. like I Решили do. Бэтмена поиграть, да? A hero. Я оправдываю свое имя. Hero is a lofty title. I hope I live up to it. Could be tonight's the night to prove it. We have bigger things to worry about right now. Your security has been compromised. I've got patrols on every door. You better check on them. I'd keep that holstered if I were you. What's she doing here? She was part of that robbery at the mayor's office. Really? You're gonna drag out that dead horse? I think she's mending her ways. Oh, he's right, Lieutenant. I don't do the bad things anymore. Unless it's on request. This better not come back to bite me. Alpha Patrol, Надеюсь, come это in. мне не аукнется. Не, как думаешь, появятся ли остальные легендарные мультивселенные с приходом черепах? Думаю, да. Думаю, да.
Я надеюсь, что на всех доп. Персов будут легендарные мультивселенные. И к тому же я надеюсь, что вот разрабы сказали, что в марте там у них будет стрим. И я надеюсь, что после черепах, вот после того, как черепахи выйдут. Конечно, за Саба. Я за Бэтмена почти, кстати, там. Я за Бэтмена, знаешь, как делаю? Я не делаю, как Анидзука, там, на каждую, там, что-то накапливаю. Я на каждую, на все, одновременно. Там по одному, по два, но он добавляется на каждую из мультивселенной. Ну, в одной мультивселенной там несколько этих башенок, и на каждую башенку я накапливаю почему-то одному. Поэтому Бэтмена я уже через несколько дней полностью пройду. Эту мультивселенную даже на стриме, скорее всего. Полностью ее пройду и все. Так, что еще? Что еще? Ну, на Саба, да, на Саба тоже буду проходить. И на Манту, если будет, пройду. И на Рейдена. И на Рейдена обязательно. Рейден один из моих самых любимых персонажей в Injustice. Я еще на него наконец-то маску выбил. Вот ту крутую, которую давно хотел. Так что все, норм. Поэтому надеюсь. А так вот, думаю, что разрабы после черепах объявят 4-й пак и дополнительные скины для персонажей. Окей. That incident in the bar. Dead is its own kind of cage. I can't. Ну, насчет Хеллбоя я не знаю, а вот на черепах и Манту я тоже буду. Can't stand being in it. Not that I needed your help or anything, but you had my back. I thought I'd repay the favor. You know, like you scratch my back, I cut some people up. You don't owe me anything. Those scum had it coming. And they say chivalry is dead. Че говорят, что рыцарей не осталось. None of my men on the ground are responding. Людей на земле не отвечает. Ходит, ждать, заходим. Alpha, do you read? Альфа, как Now, слышите? aren't you glad I'm here? Так, что не рад, что я здесь? You have a better shot than my SWAT team of getting in there quietly. Мы войдем потихонечку. We are seriously underfunded at the GCPD. Sounds like a vote for Dent, Lieutenant. Всем добрый вечер, добро пожаловать на открытые дебаты, посвященные выборам кандидатов нынешнего мэра Гиммельтона и нет на должность Харви Дента, окружного прокурора Готэма. Они важны и для вас, граждане Готэма, ведь вам предстоит голосовать и определить будущее родного города, на долю которого выпало немало трудностей. Растет уровень преступности, экономическое неравенство, еда на улицах, вершат самосуд, люди в массах, кандидаты будут все это обсуждать. Йоу, парни! At least we know why they weren't responding. По крайней мере, мы знаем, почему они не отвечают. Gordon, we found one of your patrols. They've been terminated. Он уничтожен. Очень жаль, дамы и господа. Возможно, вы догадались, что в программу следующего вечера внесены изменения. Вот здесь пингвин мне нравится. Он вот не такой толстый, как там показывают везде. А вот в Готэме мне нравится, в сериале Готэм пингвин. И вот здесь мне нравится пингвин, он крутой. Больше никто не умрет, не отвлекайся. If we're quick and decisive, no one else has to die. If you say so. But Как Penguin's скажешь. playing for Но keeps. пингвин настроен решительно. Fanatics always do. Фанатики все такие. You'll do. Get out of here. Keep it quiet back there. These guys are armed to the teeth. До зубов. We need a new moderator. Come on, you. You there? Yes. You. Thank you for volunteering. Please. Пожалуйста, No. не надо. Go on then. Introduce the Представляй candidates. кандидатов. Stage fright, huh?
All right, I'll get you started, but this is your show. Спектакль этот. 3 hostiles. Gotta take them out quietly. Надо их по-тихому брать. Так, окей. Свяжем его с телеком. Разобьем телевизор. И последний. Дверь. Не-не, я хочу выбрать кошку, чтобы, ну, чтобы двуликий был похож на двуликого. А то он здесь похож, потом будет на обычного Харви. Готово. Еще один ползет. Maybe next time. Может, друг. Keep your heads down. Make for the police. Вы не понимаете, надо к оцеплению пробраться. А теперь слово нашему спонсору. Мои угнетенные братья и сестры из Готэма. Бояться нечего. Мы дети Архема. Мы пришли покончить с этим маскарадом. И на корне вывести коррупцию в своем городе. Друг твой? Did you ever meet the guy on the screen? Nope. Smart to let someone else do it. Грязно работа код. Посмотрите на этих бесхребетных тварей, избранных руководств. Go on, love. You know what to do. Ты знаешь, что делать. Вот этим, вот этой штукой заражен. Вены возле рта выступают, прям заметно очень сильно. Покажите Готэму свое истинное лицо, выскажите свое истинное мнение о городе, который якобы любите. Everybody in Gotham saw that moderator get shot on live TV. What's going on in there? First off, we should incinerate the pool. Тебе есть что сказать? We're out of time, Batman. The brass is going nuts with those two drunks on stage. Окей. Да, я использую движение. Стелс. Это огромный ходит, говнарь. Включить пленку.
9-й испытуемый. Я думал, твой отец мертв. 9-й испытуемый Эстер Кавлбот. Вас признали психически. Срочно вообще клинику Архама под опеку штата. Пожалуйста, я продам тебе землю, пожалуйста, не надо. Шанс у тебя был. Надо было соглашаться на то. Да и лекарство. Томас, мы же друзья, наши дети вместе играют. Я предпочитаю Эстер, ты знаешь, я всегда получаю то, чего хочу. Начинаем процедуру. Дай ей дозу, от которой она... Теперь ты знаешь, теперь ты видишь. Теперь ты увидишь. О, полиция с таким огромным не справится. Он просто их раскидал. Привет, пингвин. Бэтмен, умеешь ты красиво заявиться. Получай. Вперед. Оу. Нет! Нет, пожалуйста, я все исправил. Это вряд ли. I took out Thomas Wayne. That was all him. Это в его духе, он не He didn't know when to stop. Поэтому я I had him killed велел его because of убрать. it. Back, my poor old mum. So this is for her. Это не для нее, это для нее. Я больше не позволю тебе убивать. Иди в свою очередь, Дэн. Убил все это. Жри! Блин, он такой огромный, что просто уж мутант какой-то. Я твой друг Брюс Уэйн, твой главный сторонник и не явился. Бэт, эволюция уже началась, присоединяться уже поздно. Я тебя размажу. I'm not here to join you. I'm here to crush you. That's what I was afraid of. Этого я и боялся. Блин, он ей чуть в глаз не попал. Я знал, что у нее вот это... такие очки были. Я спасу Селину. А Харви пускай станет двуликим, которого все знают по комиксам и сериалам. И говорят, Бэтмен не убивает. Ща Бэтаран в голову попал и убил человека. Hold your fire, damn it! Harvey. Where's the maniac in the mask? We need paramedics over here, now! Вот так вот. Вот так вот.
City Hall is in chaos after Mayor Hamilton Hill was confirmed dead. While several members of the Children of Arkham have been arrested, the Penguin is still at large. He won't be the same after this. После всего этого ему нужен отдых. Meanwhile, the Wayne family scandal continued to escalate after the full list of Thomas Wayne's victims was released to the public. Селина. У Брюса отдыхает. Окей. Lawyers representing Bruce Wayne have no comment at this time. Мы дети Архама. Мы открыли тебе глаза. Вот это конец, конечно, эпизод. Эпизод 2. Дети Архама. Приз получен. Узкие края. Вы облегчили боль Фалконе, да. Вы поцеловали Селину, да. Вы отправились к миру Хиллу как Брюс Уэйн, да. Здесь я прям вообще налажал жестко. Вы спасли Селину, да. Короче, все почти правильно, кроме вот того, где я прекратил финансировать Харви. Окей. Окей, окей. Next time on Batman, the В следующем эпизоде. You may have saved me, but this Да, ты isn't меня over. спас. Вообще, You все don't еще know these не people, кончено. Bruce. Authorities are scrambling. Городские власти The в панике. so-called Children of Arkham have the city in a frenzy, but there's still no sign of their masked leader. With Hill and Falcone dead by their hands, the question on everyone's lips is, who's next? Кто следующий? After that news about your father sending innocent people to Arkham, sounds like the whole city wants your head on a pike. The Waynes have always run this company, but now Ну, сейчас they want to decide what your future at они this хотят company will решить. be. Do you really think Bruce Wayne is Неужели worth Брюс Уэйн protecting? действительно стоит того, чтобы защищать его или что-то типа того? Сказала я, пропустил. What do you want from me? Что тебе от меня нужно? Ты знаешь, чего я хочу. No more hiding. Хватит играть в прятки. Это не для всех. Брюс Уэйн в конце концов получит по заслугам. Bruce! Bruce! Окей. Новый контекст загружен и готов к установке. Установить путем перезапуска главного меню, да? Это новый эпизод, короче, загрузился еще. Установится. Оу, я.
Все, 5-й эпизод загружен. Теперь у меня все эпизоды полностью установлены. Начнем сейчас проходить 3-й. 1-й прошли, 2-й прошли, 3-й, 4-й и 5-й. Так, ща перерыв 10 минут и начнем проходить эпизод 3.
Так, все, погнали, третий эпизод, короче.